Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. More than 1.4 million people across 2,235 villages of Assam have been affected by the devastating floods. The state grapples with this disaster every year as the monsoon sets foot in the northeast region of the country. Nearly 40% of Assam are flood-prone areas because of the Brahmaputra and Barak rivers and their tributaries. And every year this flood claims hundreds of lives and forces lakhs of people out of their homes. This year the devastation has been the same but with an added twist. आपने क्या देखा फ्लड के वक्त? कितना पानी था? घर में घुस गया था। अच्छा। इसका पहले भी हुआ था 2014 में, 2004 में बहुत बड़ा हुआ था फ्लड। उस टाइम में बहुत आदमी मर गया था। इसीलिए आदमी लोग ये पानी घर में जब घुसा था डर के यहाँ शिफ्ट हुआ है। तो तब आपको डर हुआ कि अगर अभी फ्लड से बचकर अभी ऐसे एक साथ रह रहे हैं, कोरोना अगर हो जाए? फ्लड में मरने के लिए तो ऊपर में आना भी जरूरी था, इसलिए आदमी कोरोना में मरे या फ्लड में मरे, जहाँ ऊंचा जगह मिला है वही चला गया आदमी लोग। করোনার ভয় লাগিব তার কইতে বানের বেশি ভয় আর কি। করোনা তো আস্তে আস্তে আহিব ধরিব বা, কিন্তু বানটা তো পুরা হয়ে আহিছে, এই কারণে আর কি মানে বানের ভয়টা আর বেশি লাগিছে আর কি। ঘর দুয়ার ভাঙিবা লাগছে, তোর মানে সব কি করিবা লাগছে, এই কারণে আর কি বেশি ভয় লাগছে আর কি। Many people like Manowar Hussain and Sharifa Bibi were among the first flood-affected victims in Assam this year. Back in May, a cloudburst in Meghalaya had triggered flash floods in few districts. A month later in June, the pouring monsoon rains brought on a second round of floods, this time affecting several other districts across Assam, including Gwalpara. The seasonal flooding also has a huge impact on the rural economy of the state. So far, 26,676 hectares of crop area have been affected by the floods. The losses are more acutely felt by those living in the Char areas that are slivers of land in the floodplains of Brahmaputra. আপনি বলেন একটু বিস্তারে বলেন কি অসুবিধা কি হয় এখানে, কেন কি আপনি এত কাছে থাকেন এই নদী বয়ে? হ্যাঁ, আমার নদী মানে যে এই যে মাটি 1 বিঘা মাটি আছে আমার এইখানে, আর এইখানে মাটি নেই, তাহলে নদী ব্রহ্মপুত্র আমার ভাঙে গেছে গা। আচ্ছা। তাহলে এখানে আইছি 12-13 বছর হইল মোটামুটি আইসাতে এনে বাড়ি নিয়েছি। এই যে দেখেন নদীর কাছে আর একবারে, এখন এই ঘরটা জুতুল ভাঙে যায় তাহলে আমার থাকার উপায় নেই। আচ্ছা। মোটামুটি চলার গোছ নেই। আমি আরো 2 লাখ টাকা ঋণ করে এই যে বাসকটাও ই করলাম, ঘর গোনাও দিলাম। আচ্ছা। ঋণে পড়ে হয়েছি, বিদেশ দিচ্ছি, দেশে চলে না আমার। This year, to deal with the dual crisis, the Assam Disaster Management Authority in May came up with a new set of guidelines to manage flood relief camps in context of COVID-19 outbreak. The guidelines set standard operating protocol to prevent the spread of the virus among the flood-hit victims. Floods is something that the state grapples with every year. So this year, the only extra, the difference was that we needed to ensure social distancing in the relief camps. And I had already worked this out. We had identified the relief camps. Earlier, whatever were the earmark number, we have almost made it 3-4 times that. And we had a very dedicated team working only on relief, only on rescue relief, and now they are working on the rehabilitation of the areas that were affected. So this has really helped us, and it had no impact. The one team was working separately on COVID and the other was working on floods. They had already conveyed that instruction, and that was really in a way it really helped our attempts, because otherwise there may have been some kind of panic, but because of this demarcation right from day one, both the teams did their jobs commendably. Even though the COVID crisis in the flood-hit areas might be under control, the devastation continues. Over the years, different governments have failed to come up with a long-term solution. After coming to power, the BJP government led by Sarbananda Sonowal also backtracked on its promise to declare the floods in Assam a national calamity, which would have facilitated more funding from the center.
From Assam, this is Yamkamla Longkumar with Angana Chakrabarti for The Print.